I'm finding something slow. You know anything slow? It's okay. Yeah, I'm finding something slow. Okay. Wait, but see. Nick, what you doing? Okay, yeah, take care of my phone. I can start the program. You can start it? Yes. खली जरा कंट्रोल कर रहा हूँ मुझे लगे इस वाला मैं चेक कमरा नहीं दिया चला रहा हूँ कौन से कमरा को पूरा स्टेशन Auditorium. Thank you all for coming on time. Before we begin, can you please answer all? Without any further ado, can I please call upon Sheikh for Quranic citation and reflection, please? I'll be reciting Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'll be reciting Surah Maryam from verse number 16 to verse number 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا
فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واذكر في الكتاب مريم, and mention, O Muhammad, in the book the story of Maryam salamullah alayha. ریزن جو یہ آیتیں چوز کی ہیں اس وجہ سے کیونکہ میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے ایڈریسی جو ہیں مخاطب اور سامعین سننے والے جو ہیں زیادہ تر لیڈیز ہیں, تو آیت بھی حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے متعلق ہے, چوز کی ہے. اور پھر آگے جا کے دیکھیں گے ایک اور کنیکشن ہے, آگے جا کے بتائیں گے کہ کیوں یہ آیت چوز کی. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا, when she withdrew from her family to a place toward the east. فاتخذت من دونهم حجابا, and she took in seclusion from them a screen. فأرسلنا إليها روحنا, then we sent to her our angel, يعني حضرت جبرائيل عليه الصلاة والسلام. فتمثل لها بشرا سويا, and he represented himself to her as a well-proportioned man. قالت, Hazrat Maryam salamullah said, إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ, indeed I seek refuge in the most merciful from you. So leave me, إِن كُنْتَ تَقِيًّا, if you should be fearing of Allah subhanahu wa ta'ala. قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ, that angel said, I am only the messenger of your Lord. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, that I am the messenger of the Lord to give you the news of a pure boy. قالت أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ, she said, how can I have a boy? وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ, while no man has touched me. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا, and I have not been unchaste. قَالَ كَذَلِكِ, he said, that the angel said, كَذَلِكِ, thus it will be. قَالَ رَبُّكِ, your Lord has said, هُوَ عَلَيَّ هَيِّن, it is easy for me. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, and we will make him a sign to the people and a mercy from us, and it is a matter already decreed. فَحَمَلَتْهُ, then she conceived him. from فَانْتَبَضَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا, and she withdrew with him to a remote place. یہاں پر ایک میسیج, تھوڑا سا ایک ریفلیکشن میں دینا چاہوں کہ دیکھیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے, ولادت حضرت مریم سلام اللہ علیہا is choosing a remote place. It's a message for all of us. جہاں کہیں بھی انسان کو تہمت کا ڈر ہے یا تہمت لگی, اس مکان سے دور ہو جائے, لوگوں کی تہمت سے بچے. Number one. فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ, and the pains of the childbirth drove her to the trunk of a palm tree. ایک اور میسج یہاں پر ہے کہ کبھی کبھار کچھ مشکلیں, کچھ پریشانیاں ہمیں نظر آتی ہیں, لیکن خداوند متعال ان پریشانیوں سے آسانی فراہم کرنا چاہتا ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ڈیزرٹ میں لے کے گیا خداوند متعال, لیکن اس نخل کے پاس لے کے گیا تاکہ وہاں سے تازہ ڈیٹس جو ہیں اس درخت سے مل سکیں. تو کبھی کبھار مشکلات, پریشانیاں ہم سب پر آتی ہیں, لیکن ان مع العسر یسرا, ہر پریشانی کے ساتھ خداوند تعالی نے آسانی رکھی ہے. اس کے بعد آخری چیز, اور آپ کو کنیکٹ کروں دوسری چیز کے ساتھ, دوسرا لیسن ہے یہاں سے. قالت یا لیتنی مت قبل هذا, یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہ saying, oh I wish I had died before this, وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا, and was in oblivion forgotten. یہاں پر ایک اور لیسن ہے کہ انسان کے اوپر تہمت لگے, اس سے بہتر کہ انسان مر جائے. خصوصاً خواتین کے لیے میسج ہے کہ ایک ایسی جگہ پر جانا کہ جہاں پر باعث تہمت ہو سکتا ہے, انسان سے بچے. وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا, اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ اے کاش میں اوبلیوین میں بھلائی جا چکی ہوں, میں پیدا ہی نہ ہوتی. اب یہ دیکھیں ریزن کیا ہے کہ وائے حضرت مریم سلام اللہ علیہا یہ کہہ رہی ہیں کہ اے کاش میں دنیا میں نہ آئی ہوتی, میں پیدا نہیں ہونی ہوتی.
بیکاز ریزنس کیا ہیں؟ ایک تو تہمت لوگوں کی جانب سے کہ یہ بچہ کس کا ہے، پھر وہ غربت کے اندر وہ تمام پریشانیاں اور مصیبتیں جو حضرت مریم سلام اللہ علیہ دیکھ رہی ہیں، برتھ پینس وغیرہ جو کنسیو کرنے کے بیبی کا، اور کوئی استراحت کی جگہ نہیں، آرام کی جگہ نہیں ہے. ایٹ دا اینڈ حضرت مریم سلام اللہ علیہ سینگ اے کاش میں نہ ہوتی. Now compare this with Hazrat Zainab Salam Allah alayha. Why? Because today is second Safar. Second Safar یہ وہ دن ہے کہ جب اہل بیت کا قافلہ شام میں داخل ہو چکا ہے. اور یہ تمام مصیبتوں کے بعد اگر آپ دیکھیں، اگر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو کمپیئر حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کتنی مشکلات برداشت کی ہیں، تمام پرابلمس ہیں، بچے جو ہیں اور بھائی جو ہیں شہید کیے جا چکے ہیں، اسارت دیکھ رہی ہیں، چراغاں ہیں، تہمتیں ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے منہ سے، زبان سے آپ یہ نہیں سنیں گے کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، بلکہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، بلکہ ما رأیت الا جمیلہ کی منزل پر ہے. یہ ویسے یہاں سے ہم لے سکتے ہیں ان آیتوں سے، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کریکٹر سے، کہ کبھی بھی جو ہمارے سامنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، ٹیچرز بیٹھے ہیں، کہ آپ کے پاس ٹیچنگ کر رہے ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، سب کچھ ہیں، تو آپ حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے آپ کی لیسن دے سکتے ہیں. ہمارا جمیل خدا تعالی اپنے بندوں کو ٹیسٹ کرتا ہے، اور خدا سب سے جو اس کے چنے ہوئے نیک بندے ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو قرآن خدا تعالی کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہیں چنی ہوئی ہیں، سلیکٹڈ ہیں، لیکن انہیں کو خدا تعالی سب سے سخت امتحان دے رہا ہے تاکہ اعلیٰ مقام عطا کر سکے. خدا تعالی ہمیں حضرت مریم سلام اللہ علیہ اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث
فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون.
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون السلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. فاتحة. Sheikh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. Respected scholars, family members, administrators, and students of the Hawza, Assalamu alaikum wa rahmatullah. It's an honor to be invited to this session to pay tribute to the scholars whom Allah, in His wisdom, has taken them forward on their own journey, but we are now in a state of loss. As Sheikh Kamran recited for us from Surah Maryam, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ Maryam, the same surah also mentions other prophets. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ Ibrahim, ayah 41. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ Musa, ayah 51. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ Ismail, ayah 54. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ Idris, ayah 56. And all prophets in this book in the Quran relate to them the story of this prophet and that prophet and of the different prophets, and then after a few names towards the end of the paragraph is a general conclusion about all the prophets. Ulama are supposed to be the inheritors of the prophets. إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. This is the hadith reported from the Imams of the Ahlul Bayt alayhi salam, that they have inherited not money or property, but the hadith specifies they have inherited the special knowledge which was inspired to the prophets and which they taught their special companions and the general people, and the ulama have then studied this and transmitted to us. The story of Marhum Sheikh Mahmood Daya is full of inspiration for us. As students in the Hawza, we can learn a lot from this man's life. The fact that, given his brilliant educational background, he went to the university, attained a degree in pharmacy, practiced pharmacy abroad, and then back in Tanzania for almost 10 years, and then he decides to go to the Hawza for higher studies. And this reminds us of the hadith of Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, where he says that al-ilmu dalatul mu'min. Higher knowledge is the lost treasure of a true believer. So Sheikh Mahmood apparently had decent life, all the comforts of life, he was earning, he had a family, and a status in society. Yet it seems he felt something was missing in his life. Incidentally, I met him before he went to the Hawza. And you could see that, surprising, a man in his middle ages now, married with children, working life, and now he's deciding to go to the Hawza. If a true believer, and believers vary in their stages and in their levels, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah raises states and stations of believers and of those who are given knowledge, even amongst the believers. It seemed that there was something missing in his life that he was looking for. And Allah blessed him with the right facilities, the family, the support that enabled him then to proceed for higher knowledge. Several times I personally approached him. I said,
there is this platform and there is this opportunity. And he said, no, I have my duties and responsibilities. I need to attend to them. But alhamdulillah, he did give time to the hawza, to the madrasa, and privately, individually and in small groups, where he shared his knowledge. And this reminds us of this hadith of the Imam alayhi salam, where he says, الراوية لحديثنا تشد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد. If there is a reporter and a transmitter of our hadith, and he spreads that, and thereby he strengthens the faith of our Shia, who may not have had the opportunity to learn, then the reward for such an act or for such a person is that he's better than the reward of 1,000 worshippers. By me, Sabbath, the 1,000 worshippers are worshipping to God, qurbatan ila Allah, they want to get closer to God. But this rawi of the hadith is reminding, is inspiring, is strengthening the faith of the other people. And this effect is spreading. In fact, above the rawi of the hadith is the alim. The hadith says that alimun yuntafa'u bi'ilmi afdalu. Not min alf abid, min 70 alf abid. If there is an alim from whom people benefit, then his status is better and more excellent than 70,000 abid. Again, 70,000 abid, those who worship and get to closer to God for themselves. But this alim now is beyond that transmitter of the hadith. He will also explain to you what the hadith means. He will also tell you whether this hadith is authentic and reliable. He will also tell you other related hadith. He will also, if he is blessed to be a mujtahid, he will also give his expert opinion on the issue. So definitely, therefore, and different situations will arise in life and people will be confused and they will need guidance, and you need experts like this to be able to guide. And therefore, the status of such people is much higher than the ordinary abid. I am conscious of the limited time that is available. Circumstances, Allah in His wisdom designs and plans in His own way. More than 10 years, Mahmood studied in Qom. He finished his master's. But a sudden family death occurred. His older brother passed away suddenly. And immediately he decided to come back to take care of his elderly parents. Remember, he was the youngest son in the family. The gap between him and the older siblings is more than 15 years. His elderly parents, he felt, now needed him. And I was told that he had enrolled for the PhD program, but he left and came back home. And for the remaining 5 years, alhamdulillah, out of his sense of duty towards his parents, the community also benefited from his presence. But amazing, I'm sure you people know, but it's important to remind ourselves, amazing is the degree of devotion that he showed to his parents. So this reminded me about the same Surah Maryam. In Surah Maryam, it begins with the story of Prophet Zakaria, Dhikru Rahmati Rabbika, the special mercy that the Lord gave, your Lord gave to Abdahu Zakaria. Zakaria alayhi salam's son Yahya is especially mentioned as one of the prophets that وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ الصَّبِيَّ يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابِ بِقُوَّةٍ. O Yahya, receive this book and learn this book, the scripture that was given to the Injil, to Isa alayhi salam, that receive this
divine message with all your strength, with your mental strength, understand the message. With your spiritual strength, believe in it. With your physical strength, practice it. With your whole being, defend this book and the message of this book. خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ. And we see to a certain degree, every person to the degree that they have been inspired by the Anbiya, the ulama, they show this, they display this. But the interesting thing that I found was that beyond his understanding of the book, and he used to teach the Quran. So I'm not very sure about which classes he was taking, but because we knew his background was in theology, incidentally, his master's thesis that he shared with me was in an area related to the concept of imamat and wilayat. So he may have been teaching theology here, but he was also teaching Quran privately, individually, and in small groups. خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ. And when necessary, he defended. Unfortunately, sometimes you have people who start creating doubts in people's minds about what the faith is and what it stands for, and he defended it. Alhamdulillah. But the important thing is what he was doing with the family, and this is what is a great source of inspiration. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ. And of course, Allah granted him Yahya alayhi salam wa hananan wa zakatan, and Allah gave him compassion. Listen to the family members and they will describe to you the degree of compassion Mahmoud had. Wa zakatan, and purity of heart. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. And he wasn't a domineering person or a disobedient person, Yahya alayhi salam. So those ulama or those followers of the book who are inspired by the Anbiya alayhi salam also display these same qualities to different levels that they get the tawfiq to be able to struggle in the path of God. And Sheikh Mahmood displayed this. I would like to, it's unfortunate I did not focus, I'm sorry the time is not enough, but it's not fair and it will not do justice in this short period of time to also talk about marja. I would request another time be devoted. Marja is another class in itself. Hazrat Sayyid Muhammad Syed, Tabataba'i al-Hakim, one of the top 4 marja in Najaf, deserves much more than just a few minutes. You will excuse me. But I know this much, that Sheikh Mahmood was somebody who respected the marja. And despite all the learning that we may have, but if we are coming to a conclusion whereby we think we can challenge the marja and we haven't undergone the necessary training, there's something of a problem here. Unfortunately, we are seeing and hearing things from people who may have been trained to different degrees, but now they're beginning to challenge not one marja, but the majority of the marja. They will tell you, for example, tawassul has got no authenticity. So just for the sake of honoring the marja and for the sake of brevity of time available, Mahmoud Sayyid Muhammad Syed Tabataba'i al-Hakim was asked this fatwa, that is it better to say Ya Allah Madad or Ya Ali Madad? Mahmoud Sayyid Rahmatullah alayhi replied that Ya Ali Madad, of course, to pray to Allah directly is good. But Ya Ali Madad is not wrong. I'm paraphrasing. Ya Ali Madad is not wrong because the Imams have been appointed as Shafi'ir, and this is an act of istishfa'. Istishfa' is I'm using a means and a medium and an agency which has been authorized and designated by God. This is the top authority telling us.
Marhum Sheikh Mahmood, in his thesis, he studied on the work of his thesis was based on the works of Hazratullah Jawadi Ahmadi. So allow me to end. I'm sorry I'm taking extra time. As a condolence to the family, Shabiba, who is the family representative? Sister, Sorry? I'm the brother-in-law of Sheikh Mahmood. Yeah, so I would have expected the father of Mahmoud also to be here, but I guess I can understand he's not present. So can you convey this message of condolence to him? Sorry, please relax, sorry. Shabiba, on behalf of the students here who have benefited from the Mahmoud, on behalf of the ulama here, one of the best condolence messages that we have is this dua that we recite in Namaz al-Mayyit. That, oh Allah, this Mayyit who is here, nazala bik. He has come to you as a guest, وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِكَ. And you are one of the best of the hosts who can give the best of the hospitality. Me or you alive, the students here may respect the alim. The parents may enjoy the company of the marhum were he to be alive. But there is a hospitality, there's a provision of comfort, there's a provision of care which Allah can give, which no human being can give. So yes, Allah is khayrul raziqin. In the Quran, Allah instructs the husband on whom nafaqa is wajib for the children and the family, warzuquhum, and give rizq to those who are dependents on you. But the best of those who gives rizq is Allah. Allahu khayrul raziqin. So yes, others are mediums to give rizq, but the best provider is God. Others give hospitality and care and comfort and company and joy. But the best of the care and the company and the comfort is from Allah. And He's got other mediums and agents to provide that. And this is our belief. No, let me go one step ahead. Ayatullah Jawadi Amri, Hafidahullah, under whose work on which he has done research, Sheikh Mahmood, he says that in the Quran, Allah doesn't only say give rizq to those who are on whom others depend. So let's say the father has to provide for the children dependents. Allah doesn't only say Allah is the khayrul raziqeen, the best of the providers. Allah says there is no provider other than Him. Inna Allah huwa ar-razaq. As there is no other provider other than Him. So may I extend the same reasoning? Yes, we may give comfort and company to those who are near us. No, Allah is the best of those who provides. No. Allah is not khayrul munzilin. Allah is huwa al-munzil. Yes. He alone is the ultimate, the top, the exclusive, the absolute provider of all comfort and company. This is our belief. And therefore, He's gone ahead on His journey. He's there in the highest echelons, inshallah. We pray for that. And we could never have thought of how we could provide that much. And Doctor is here? Yes. So Doctor, may I share with you a hadith? So death in the hadith has been described as a process whereby we take off our old, dirty, irritating clothes, the body, and then we are given a new pair of beautiful, decorated clothes, comfortable, luxurious after death. I know Mahmoud was suffering cancer, one of the most aggressive cancers. In a very short period of time, at the time the diagnosis is made till the time it is not detected early, the type of cancer he was suffering was difficult to be able to be detected early. Maulana Syed, remember we had meetings with Mahmoud. Suddenly between the meeting he stands up, I've got discomfort. Later on we discovered that discomfort was already a stage of cancer,
which was discovered later. But by the time it's discovered, it's too late to be able to give enough treatment. Yes, alhamdulillah, he managed to achieve remission, but in God's wisdom, ultimately this dirty piece of cloth had to be left behind. Dr. Saad, we can't imagine the body that he's now going to be granted in that other world. And that's a state of comfort and comfort for us. We pray to Allah that we get the tawfiq to be able to be inspired by cases like this, and we get the tawfiq to be able to continue on this path, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you, Sheikh. Can you please follow on Sister Mita? Dear respected guests, mass teachers, the admin staff, and my dear fellow students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين وهو خير ناصرين ومعين. I feel honored to be standing in front of you all today to pay a small tribute to our beloved Sheikh Mahmood Daya on behalf of my class. I was one of the 3 lucky students who got an opportunity to study the course Critical Media Analysis for the first and the last time under his wing for the year 2020, and I'll be sharing some of our experiences with him in the classroom environment. Before I go any further, I would like to begin with the hadith that Syed Adil Raza had shared when we first received the sad news of the Sheikh's passing away. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "The death of a scholar is an affliction that cannot be compensated and a void that cannot be filled, for he is a star that has been obliterated. The death of a whole tribe is easier to bear than the death of a scholar." Without any doubt, Sheikh Mahmood Daya is a star whose nur is shining and will carry on shining upon us even after his return to his Lord. With the little time we were with him, there are so many valuable lessons that he has left behind for us. Since day one, his akhlaq were notable without a fail to anyone who may or may not have known him. He was a very calm and collected gentleman, very polite and very well-mannered. He never did once lose his temper in a class or raise his voice. His time management was excellent, always punctual, and would arrive before the time for the class. Sheikh would always start his class with a small dua, the one that I had recited at the beginning, followed by dua faraj without a fail. Every lesson would begin with a hadith or an ayah from the Quran, and he would always encourage us to translate it for him in English before he would go further into the meaning of it. One of my fellow classmates said that I honestly feel he saw himself as being in service of Imam Zamana, may Allah hasten his reappearance, when he came to teach.
This could be felt in the passion and the dedication he put into his work. It is this energy and the drive he transmitted that motivated us as his students. In the classroom, Sheikh was an organized teacher, and his quality was always reflected in his work. His notes were well researched, detailed, and well presented, which made it easier for us to refer back. He made his class lively by playing different audios and video clips related to the topics. He was always ready to clear any confusions or doubts that we may have had during the lessons or assignments. And upon the discussions, even if we did not agree with his viewpoint, he would go back, ponder, and then come back with an alternative solution. He was also very easily approachable, even if the questions were not related to the course itself. I remember I had once asked him the questions related to du'as which are recited between the Maghrib and the Isha prayers at the mosque during the first 10 days of the Zul-Hajj. Sheikh did not hesitate to get back to me. So obviously this shows that it wasn't just about within the classroom. You could approach him even outside the classroom. And also, he was also very much concerned about the effects of Western media on the mindsets and the cultural values of our children, particularly the youth. He would also try and use media to propagate Islam. Like he would suggest us that we should try to make our own Islamic cartoons and video games and TV shows, which would portray Islamic values and culture, and that will help us to spread our religion, especially amongst the youth around the world. And finally, he also, as part of the curriculum, he also taught us how to critically analyze any source of information, in particular media, such as the news on the channels and the advertisements, the children's cartoons, video games. He always told us never accept anything at face value or read between the lines. He always said that there's always a hidden agenda behind any information, and therefore it's very important to analyze critically before coming to any conclusion. One last thing before I wrap up, Sheikh, although you are not physically present with us, and your void will never be filled, however, your shared knowledge and your akhlaq that you always portrayed in the classrooms, even outside, are big lessons that will always stay with us. And inshallah, we will try to implement them in our lives as well as passing them on to our children. May Allah subhanahu wa ta'ala place you amongst His special chosen ones and elevate your position more. I pray to the Almighty to grant Sheikh's parents and his family members sabr jameel. Ameen. Can we please recite the salawat? Please call upon the family member for the Sheikh's family, Mumtaz Bhai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you to all the scholars, teachers, and students for organizing this tribute to my brother. I really feel humbled that I stand here on this occasion and want to thank you for your warm and tremendous support that our family has received in the last few days. Sheikh Mahmood was the youngest member of our family, but he had it all sorted out for this world
and the hereafter. As Sheikh reported that 5 years ago, when our older brother passed away, he made a firm decision to fill the vacant spot left by our brother. He left everything to take care of his parents, and he sacrificed all his passions, love, and goals to be here with our parents. He loved to be in the city of home, and Allah subhanahu wa ta'ala has granted him his wish. Everybody is talking about Mahmoud and what he did, but as a family member, we did not know the details because he never talked or elaborated on his activities outside the house. Today I will tell you how he was at home. Believe me, he was the same person at home as he was outside. He spoke little, did not engage in any vain talk, and he avoided confrontation unless it was absolutely necessary. I'm going to summarize 3 qualities he had as the 3 A's. Number 1, accountability. Mahmoud had a strong sense of responsibility and wanted to be answerable. Therefore, he was very organized, thorough, meticulous, and detailed. He documented everything, and he always had this one large big brown envelope, and in it were several smaller envelopes, and each envelope was carefully labeled to keep track of all the spendings and hisab of people who have been dealing with. There are no questions about what he has left behind because everything is labeled and documented and conveyed appropriately. Whatever projects he participated in, his accounts were accurate to the last penny. In the office, at work with my father, he did background work, he was good at IT, and he put all the items, prices, quotes, and billing on Excel. This was like a very big surprise for my father, who normally took months to get the report. Now he knows he can get the reports with the press of a button, and he remembers Mahmoud for all his intellectual contributions. The second A for me is about his attachments and affiliations. Mahmoud had immense love for our parents, as the Sheikh reported. For our mother, he was the apple of her eye. He was truly a child she had envisioned. He maintained relationships with all nephews, nieces, cousins, uncles up to 3 generations. He took effort to learn about different family members and if they needed any help. And sometimes he would send us a picture of a cousin and say, "Do you know who this is?" Because he tried to find out how that person was related to us. He always chose company wisely and avoided situations which had any vain talk or words that were not appropriate. Mahmoud would either stop that conversation or he would walk away. And number 3, the third A is advocacy. Even though he was quiet, but he had inner strength and knew right from wrong. He spoke up strongly when he saw misinformation or inadequate representation or injustice. During his illness, he was an amazing patient. He educated himself about his disease, reviewed all research that was done on the topic, and knew the positive and negative. He did not suffer much and was not in pain, which is very amazing for a patient who is terminally ill. We believe he had divine help to keep it together, and he left this world with Iman and in proximity to the Imam of our time. I feel I feel he's in a good place, and inshallah, this thought will transmit to our family members, which is a difficult situation right now, but it will get better.
We need your du'as and support to continue. Inshallah. Wassalam. Thank you for Kate for your affection and empathy to our family. Thank you. You will raise us a lot. Last week I would like to proceed with it. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا کام انہوں نے آسان کر دیا کہ مجھے صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، لیکن کام آسان ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے فیل کریں گے تو یہ کام آسان بھی نہیں ہے. ہم ان کو یاد کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں جن لوگوں نے اپنی زندگی کو کمیونٹی کے لیے، لوگوں کے لیے، لوگوں کے دین کے لیے صرف کیا اور خرچ کیا. شیخ محمود دیا سے ہماری دوستی ہو گئی تھی 4-5 سال سے. جیسے شیخ نے کہا کئی میٹنگس ہماری ہوتی رہی. ایک لگاؤ سا ہو گیا تھا ان کی فیملی سے، نہ کہ نیبرہڈ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک بااخلاق اور ایکٹیو ممبر کمیونٹی کے، اویلیبل، آلویز اویلیبل کمیونٹی. بزی رہتے تھے، پیرنٹس کے ساتھ رہتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز جماعت پڑھنے کو اپنے لیے بہترین اسپرچویلٹی کے اعتبار سے ذریعہ سمجھتے تھے. کوئی نماز جماعت انہوں نے نہیں چھوڑی. مستحبات کے پابند، دعاؤں کے پابند، اس طرح کا ایک ایسا انسان جو ہر چیز سے کنیکٹڈ تھا، ثواب سے، خدمت سے. پیرنٹس خوش ہیں، فیملی خوش ہے، کمیونٹی خوش ہے، سب یاد کر رہے ہیں. جب ایسی کوئی شخصیت اس دنیا سے جاتی ہے تو غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. مجھے کربلا کی ایک شخصیت یاد آتی ہے ایسے موقع پر. مولا ابوالفضل عباس کی شخصیت. جب ابوالفضل عباس میں آواز بلند تھی، یا آقا ادرکنی، یا مولا ادرکنی، تو آپ نے دیکھا ہوگا، روایتوں میں پڑھا ہوگا، مسائل میں سنا ہوگا، ہر ایک پر اس کا اثر ہوگا. سب نے عباس کی شخصیت کی کمی کا احساس کیا. سب سے پہلے جس کا اثر ہوا آپ کے بڑے بھائی جو باپ کے بارے میں تھے، مولا ابوالفضل عباس کی امام حسین علیہ السلام، فوراً آپ نے کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا الآن ان کا سر. یہ جسمی اعتبار سے نہیں ہے صرف کہ امام کی کمر جو ہے، لیکن واقعاً وہ کربلا کا انقلاب اپنی اینڈ پہ آنے والا اس لیے کہ عباس جیسی شخصیت اس دنیا سے چلی گئی. حضرت زینب کبریٰ کو یقین ہو گیا کہ مثلا اب چادریں چھینی جائیں گی، اور چھوٹی بچی نے مچھی کو یاد کر لیا. اس بنت الحسین مشکل سے پھینک کر کہا بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے چچا چاہیے. اس لیے کہ اب جو راستہ آگے آنے والا ہے سب کا بیٹھ کے چلے جانے کے بعد کمی کا احساس ہوتا ہے. صرف لاس نہیں ہے آپ کا جانا شیخ محمود دیا کا، ایک کمی کا ہم احساس کریں گے ہر مقام پر. اور یاد رکھنا پڑے گا اس شخصیت کو. دعا کریں کہ ہم ان کے راستے پر چلیں. فیملی ممبرس خصوصی طور پر انہوں نے کیئر کیا ہے، ان کی بہنوں نے، چھوٹے بھائی نے، اور ان کو سہارے کی ضرورت ہے فیملی کو. اگر بعض باتوں میں مرحوم کو اگر ہم خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو جس سے مرحوم زندگی گزار چکے ہیں، جن کو مرحوم چاہتے تھے ان کو چاہنے لگے، ان سے ہمارا کنیکشن ہو، ان سے ہمارا رابطہ ہو. تو تم حدیث کے ساتھ جملے کہہ دو کہ اگر تم اپنے باپ کو بہت پسند کرتے ہو تو باپ کے جانے کے بعد
آپ کے دوستوں کا بھی خیال کرو. اس کا مطلب یہ کہ وہ اسی وقت خوش ہوں گے جب شیخ محمود سے جو ریلیٹڈ لوگ تھے ان کا خیال کریں. واقعی مشکل ہے پیرنٹس کے لیے، یہ خبر واقعی مشکل ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. یہ کہیں کہ رضا القضاء و تسلیما لامر. سب مل کر شیخ محمود دایا کے لیے اور مرجع تقریب کے لیے انشاءاللہ شیخ الحکیم نے جو سفارش کے الگ سے پروگرام مراجع کرام کی یاد میں رکھا جائے، کیونکہ کئی علماء اس پینڈیمک کی وجہ سے ایران میں اور عراق میں دنیا سے جا چکے ہیں. کسی نے مجھے لسٹ بھیجی ہے، تقریباً 20 سے زیادہ مجتہدین کا انتقال ہوا ہے ریسنٹلی ہمارے رمضان کے بعد سے لے کر اب تک. اس کو سوا سو علماء کو علماء کی فضیلت میں عظمت میں پروگرام رکھا جا سکتا ہے انشاءاللہ بہت جلد. ہم سب مل کر انشاءاللہ سب کی ارواح کے لیے خصوصی طور پر شیخ محمود دایا کی روح ہے اور فتوح اور ان کی عظیم روح کے احساس ثواب کرنے کے لیے اجتماعی طور پر آہستہ سے سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. کنکلوژن کی پہنچ گئے. تمام طالب علموں کا، تمام ٹیچرس کا، مینجمنٹ کا، اسکالرس کا تبلیغ کر کے وہ ہر ایک تبلیغ بورڈ کے ساتھ رہے. واقعہ میری ایک ریمبرنس ہوگی تبلیغ والوں کی پچھلی ٹیم اور موجودہ ٹیم. بیسٹ ایڈوائزر ٹو دا کمیونٹی آرگنائزیشنس انشاءاللہ. سب کی خدمت میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا خواہش کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں اس پر ہم کو یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں، اپنی مناجاتوں میں، تاکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند سے بلند مقام اہل بیت کے توسل سے اور تصدق سے عطا کرے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. متوجہ زیارت. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حسن بن علي، السلام عليك يا أبا عبد الله، يا حسين بن علي أيها الشهيد بالكربلاء، السلام عليك يا علي بن الحسين، السلام عليك يا محمد بن علي، السلام عليك يا جعفر بن محمد، السلام عليك يا موسى بن جعفر، السلام عليك يا علي بن موسى، السلام عليك يا محمد بن علي، السلام عليك يا علي بن محمد، السلام عليك يا حسن بن علي، السلام عليك يا صاحب الزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف وعجل الله وجهه من أعوانه وأنصاره. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومحضر الرسالة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Oh, no, don't do it from here. Don't. Go 100 reps. What put it from here? And this is like you don't have to take on a full blast. This is supposed to be kept slowly. But I'm starting to program a little bit loud. It's supposed to be slow. Ah, okay. Hi, done.
want to take some photos. Hi, my phone. You know, guarantee origami pictures on to take. It was Yeah. Hey, मम्मी किधर है? मम्मी किधर है? मम्मी किधर है? Yeah, brother. मम्मी किधर है? Kamu pasal jangan. हाँ? Kamu pasal.